Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hi, this is Dr. Zul. Then we continue with our next chapter in one of the topics to be included in the final, which is mortgage markets. The coverage of this topic include background of the mortgage as usual, the types of residential mortgage, the types of commonly types of mortgage, and the valuation and risk of the mortgage. But we are not doing the calculation. Basically, I show how the valuation is done and the risk involved in the mortgage markets, and about MBS, mortgage-backed securities. What is mortgage-backed securities, and how lastly, how the mortgage problems lead to credit crisis in 2008-2009. Okay, there is the five key coverage for this topic. Then what is mortgage? So when you mention mortgage is a form of debt. It is debt. So it relates with the bond lah. Actually, it is about debt, but sejenis hutang, debt instrument that is used to finance, but it is focused on real estate investment, pelaburan dalam hartanah, such as house, commercial buildings, etc. lah, but it relates with the real estate. So the contract of mortgage will specify such as the rate of the mortgage, maturity and collateral, because it involves the real estate. The originator, kalau dekat in bond we see the term the issuer. So in the mortgage market we use the originator who create the who not issue lah, originate the mortgage. The originator charge the origination fee when providing the mortgage to the borrower. Please bear in mind here, originator is not the same with the issuer. The originator charges origination fee, but the issuer is being charged with the coupon interest rate payment. Different. Most mortgage maturities about 30 years, but they are around 15 to 13 years. Okay lah. This is because it involves the real estate. Ni lah gadai janji. So this is important to see how mortgage markets facilitate the flow of funds. This is basically to see the flow of funds in the mortgage market. So you must able to understand this diagram. Exhibit 9.1 letter lah. Mortgage originators obtain their funding from the household deposits. So and by selling some of mortgages that they originate directly to institutional investors in the secondary market. These funds are then used to finance more purchases of homes, condominiums and commercial property. Mortgage markets allow households and corporations to increase their purchases of homes, condominiums and commercial property and finance
economic growth. This is how the financial intermediaries here, financial institutions, the originator of the mortgage. The households deposit the money into this. Also the investors inject the money, not inject the money, invest by buying the mortgage. And the institution also purchase the bonds from the federal agency or government. This one and the mortgage give the mortgage loan to the they purchase the home and also the property in terms of real estate, and they get the mortgage loan for this real estates. This is how the flow of funds in the mortgage market. So this is very important, you understand this one. So you may ask in the class to get the detail. So this is the key term lah. How the flow of funds in the explanation about the exhibit or the diagram 9.1. Then continue institutional use of mortgage market, meaning the institutional participation in the mortgage market. This is the siapa yang terlibat lah. Untuk originators ni, mortgage companies, saving institution and commercial banks. The intermediary, they are called originate the mortgage. The mortgage companies ni will sell their mortgage in the secondary market. Dia originate ni in the primary market, then dia proses, dia jual dia punya mortgage tu dekat secondary market. Although walau bagaimanapun they may continue to process payment for the mortgage that they originated. They get the ni in the prime, dan dia jual mortgage tu pada public lah dekat secondary market. The common purchasers of mortgage purchasers are institutions. Saving institution pun dia beli mortgage ni, real estate, commercial banks, insurance, pension fund, mutual funds, and also include the individuals lah. Sebab nanti saving institution banks ni akan pass pada, dia akan beli mortgage, dia akan bagi mortgage tu dekat public home punya orang yang nak housing ni kan, loan tu, housing loan. So this is the institutional participation in the mortgage market. So the important is, the main is commercial banks and saving institutions. They originate and survey commercial and maintain mortgage with their investment portfolio. Dia yang menentukan mortgage ni. Lepas tu dia packagekan mortgage and sell mortgage backed securities representing the package of mortgage. Maksudnya yang ini purchase MBS lah, mortgage based securities. Dia ada dua. Allah. Jatuh.
And other institution credit union. Sini credit union kalau kat Malaysia tak adalah, Kesatuan Sekerja, and finance companies. Ini this one, yes. Ada mortgage companies. Those are the originators. Orang yang origin, orang yang apa istilah bahasa Melayu and mutual funds, securities, and also insurance companies. So this is important. Criteria used to measure credit worthiness. Credit worthiness ni dia punya credit punya factors that influence dia punya repayment. Dia boleh bayar balik dia punya debt dia. So we call it credit worthiness. Firstly is level of equity invested by the borrower. The lower the level of equity invested, the higher the probability that the borrower will default. Maksudnya yang kat sini dia reverse lah. Kalau makin dia company yang borrower tu lah yang nak get the debt ke kan. Kalau kita tengok company tu dia banyak dia sikit je dia buat investment dia dalam equity, tapi maknanya dia finance the investment dia guna equity, tapi dia banyak, maksudnya kalau dia lower level maknanya dia higher level of debt lah. Maksudnya dia sikit je dia finance dia punya asset ke guna equity. Maksudnya dia greater lah, higher the level of debt. Dia finance dia punya asset guna debt, maknanya kebarangkalian untuk dia default or bankrupt tinggi lah. Itu maksudnya. Yang ini salah satu dia punya indicator dia, loan to value ratio, which indicate the portion property value that is financed with debt. Loan ni debt, value ni equity lah, price. Dan yang ini yang pertama, level of equity invested by the borrower. Kalau yang nak pinjam tu company ataupun ni. Yang keduanya ialah borrower's income level. Income lagi tinggi, income lagi bagus lah kan. Kalau dia punya lower income relative to the period dia dah ada loan ke apa, payment, dia punya payment debt dia dah ada, so dia punya default on dia mortgage tu probability dia high lah. Yang ketiganya ialah dia punya track record. Track record dari segi dia punya history of credit, dia punya keberhutangan dia, sejarah dia macam mana, ada tak bayar hutang ke, ada track record dekat bank, dekat mana-mana lah. This is the criteria used to measure credit worthiness of individual or company kan, yang to be involved in the mortgage market. So yang previously I already mentioned about the types of mortgage, ataupun kita klasifikasi mortgage ni ada dua. Pertama, prime mortgage dengan subprime. Prime ni maksudnya primary lah, primary mortgage tu dia short form kan, dia jadi prime. Borrower meets traditional lending standard, maknanya dia punya kredit punya assessment criteria ni yang biasa, yang standard, dia punya kriteria credit score, dia guna kaedah yang biasalah, yang standard, yang sepatutnya, yang primary. Dia punya tahap ni dia ada beberapa kriteria kan, untuk assessment credit lending punya kriteria. Kalau follow ni you ikut subprime. Kalau prime, kalau subprime ni dia tak qualify for the based on the, kalau ikut yang kriteria biasa dia tak qualify, dia tak capai the minimum requirement, tapi dia bagi buat, maknanya subprime ni secondary loan lah, atau secondary mortgage, secondary dia panggil sub kepada primary, secondary lah kan. Borrower does not qualify. Kalau macam masuk universiti tu ada first intake tu yang memang minimum requirement dah capai. Kalau second intake ni macam secondary lah, dia mungkin ada requirement dia tak boleh fulfill, tapi lepas dia dah tu dia ambil kira tu, dan dia
dia layak lah untuk dapatkan mortgage ni. Mortgage ni maksudnya debt yang kita buat pinjaman, kita nak finance hartanah, real estate kan. Kalau sebut mortgage, dia berkaitan dengan hartanah biasa, rumah, bangunan, building atau property semua kan. Biasanya ini orang pendapatan dia, sebab one of the standard lending ni nak bagi pembiayaan ni, lending tu lender tu, creditor dia nak bagi tu kan, dia tengok you punya income. Lepas tu kalau dia ada income banyak tapi kalau hutang banyak pun, sebab tu dia orang ada macam credit scoring system lah. Can make only a small payment, dia boleh bayar tahap, dia boleh bayar, mungkin dia income tinggi tapi hutang pun tinggi, jadi dia punya komitmen banyak, komitmen hutang, komitmen lain, so dia boleh bayar small down payment saja. Jadi kalau dia ni, dia akan reflect dia punya tu lah. So dia kategori tu. Yang ini you punya ni, untuk detail you boleh refer textbook. So insured versus conventional mortgage. Kalau insured ni dia ada guarantor lah, maknanya dia insured by Federal ini Association, Federal House Association apa ini dekat US lah, association atau badan yang akan jadi guarantor untuk loan for mortgage ni, pinjaman yang dibuat untuk membeli hartanah tu. Kalau conventional mortgage tu dia tak insured by this association lah. Yang ni kena tengok teks saya, lupa. But can be privately, tapi kita boleh insured lah, kena insured sendiri. So there are types, ni types of residential ni kediaman, residential mortgage. Dia ada banyak ni, you should know lah, ada berapa ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fixed rate mortgage apa, adjustable ni dia boleh adjust kan. Daripada dia punya term ni you boleh tahulah, graduated payment mortgage, graduated macam dah tamat, dah graduate ni. Growing equity mortgage, ni second mortgage, shared appreciation mortgage, balloon payment mortgage. Saya tak tahulah yang tu. Kadang-kadang dia punya structure tu sama kan, kalau tapi kadang you boleh tukar je nama, you boleh rebrand, rename kan. Sekarang ni banyak orang suka benda sama je tapi dia nak suruh bagi menarik, dia letak nama lain kan. Contohnya, so yang first ni fixed rate mortgage. Fixed kan, fixed maksudnya lock the borrower's interest rate over the life of mortgage, sama je, dia lock dah, dia fixed kan. The financial institution, institusi kewangan that holds fixed, yang beli mortgage ni, yang ada hutang ni, is exposed to interest rate risk because it commonly use funds obtained to short from. Jadi katakan bank, financial institution, dia finance dia punya mortgage tu, dia beli mortgage as dia punya asset tu, untuk jadi tu the fund yang didapat tu daripada short term customer deposit to make long term mortgage. Dia tak matching lah, dia mismatch, berlaku mismatch macam kat sini, dan dia terdedah kepada risiko lah, risiko interest rate, sekiranya interest rate naik. Tapi kalau interest rate naik lah, dia akan suffer rising interest rate. Tapi kalau interest rate menurun, jatuh, decline kan, dia tak ada kesan pun. Amortizing fixed rate mortgage ni jadual pelunasan pinjaman apa, amortized loan. Amortize ni macam you ada jadual kan. Sekarang ni dia tak adalah jadual, macam you letak kalau you bank officer. Tapi benda ni sulit lah, macam saya pernah ni terlibat macam ni, you tahulah setiap customer tu dia ada rekod dia dekat sistem dia akan amortization loan lah. Kalau you buat pinjaman kereta pun dia ada jadual ni, maknanya setiap bulan dia akan menunjukkan you punya monthly payments. Daripada monthly payments tu, berapa yang pergi pada principal, yang bayaran harga tu, dan interest rate, sampai dia pinjaman tu dilunaskan. Ini contohnya, inilah ni payment bulan pertama sampai bulan yang ke 360.
you bayar RM733.76 sebulan contohnya lah. Maknanya now ni you bayar interest, you see, you bayar principal sikit je. Ni you buat loan lah. Loan you ialah katakan ni dia makin nanti di hujung tahun bulan yang ke-12 dia akan total. Dulu bank dia ada atas, sekarang ni you boleh check dekat sistem kot, ataupun pergi dekat bank. Kalau benda ni sulit, kadang dia pergi outside dia tak boleh retrieve. You boleh check dekat ni sistem. Katakan you untuk 20 tahun dia ada. Kalau you buat mortgage guna bank, kalau you guna pembendaraan sebab ada you beli rumah, you guna tu, dia punya tu lain lah kan. Ni kalau you beli mortgage, you guna bank. So dia dan dia punya rate lah, fixed rate. Okay. Kan you beli hartanah melalui bank tu kan, bank yang bayarkan. Maksudnya ni that whole fees, bank tu akan beli dengan fixed rate mortgage. Lepas tu dia jual pada customer. Tapi duit yang dia guna untuk bayar pada tu the originator tu maybe other financial institution atau apa-apalah kan, mortgage company apa kan. Okay, dia punya flow of funds tu you kena refer back yang diagram tadi. Lepas tu yang keduanya adjustable. Kalau adjustable tu punya rate tu boleh adjust lah ikut market condition. So dia ada contract yang specify benda ni macam mana dia buat, dan dia mungkin ada clause jugalah. Mungkin at certain period borrower ni boleh switch pada fixed rate, whatever lah, it depends. Sebab tu bila kita buat agreement ni, especially melibatkan long term commitment macam mortgage, beli rumah tu kan, you kena betul-betul faham dia punya ni, sebab dia long term commitment. So untuk adjustable rate mortgage from the financial perspective ni, dia boleh stabilize lah dengan maknanya dengan interest rate ni. Stabilize maknanya dia boleh adjust, sebab dia ni adjustable rate mortgage kan. Dia ada, mungkin dia ada satu boundaries ataupun dia punya limit, apa dia punya paling tinggi ceiling dia berapa, lantai dia berapa. Tapi kalau dia move daripada boundary tu, dia akan effect lah kan, dia punya kadar tu daripada rate dia, between dia pun antara rate tu dia akan buat adjustment lah. So dia tidak akan effect dia punya profit margin of that originator tu. Benda pun nak profit kan. Okay, yang ini contohlah comparison between ni. Kemudian yang ketiga yang ni you boleh baca sendiri pun kan. Tapi kalau keluar MCQ, you must know lah. Kalau graduated payment mortgage, so I already color the blue ni kan, ataupun you can amend yourself lah, because this is PowerPoint, boleh edit pun kan. Graduated payment mortgage allow the borrower to make small payment initially on the mortgage. So dia buat bayar kecil. Ini tertakluk kepada originator. Dia originate mortgage tu jenis apa, types dia kan. Originator yang tentukan jenis, bukan you as a borrower. Itu yang paling penting. Okay, ni mula bayar sikit dulu, lepas tu gradually you akan increase your payment. Mungkin after 5 years mungkin the first 5 to 10 years you bayar sikit-sikit you punya monthly payment tu. Yang ni yang 4, growing equity mortgage. Yang ini basically monthly are initially low, increase dia growing ni increase over time. Dia akan naik semua. The payments never level off but continue to increase throughout the life of the loan. Yang kelima is second mortgage. You ada second mortgage ni, maksudnya you pertama you dah ada mortgage, you mula-mula you beli rumah pertama, kemudian you ada rumah kedua lah. Contohnya
Okay, tak boleh tulis lah pen ni. Salah pula. Aduh. Sekejap saya tiba-tiba tak ada dakwat pula. Saya ni terjatuh tak ni? So I proceed without conteng-conteng lah, because I cannot use this. Nanti okay kot, tapi untuk ni saya tak. Kalau tutup saya kena start all over again. So hopefully it is okay. Saya akan bacakan dekat slide ni. Second mortgage is basically a second you punya loan for housing lah, for home loan. Kemudian you nak mula you ada first, second, tu maknanya yang itu je lah. Mungkin ada third. A second mortgage can be used in the conjunction with the primary of a first mortgage. Shared appreciation mortgage allow a home purchaser to obtain a mortgage at below market interest rate. So the lender will share in the price appreciation of the home. Price appreciation maknanya harga rumah yang naik lah. Kalau maknanya dia bayar rate rendah tapi harga pula lebih mungkin mahal lah. Shared appreciation mortgage, dia charge harga rumah tapi rate dia rendah. So you tengoklah yang mana lebih untung you, sebab borrower atau pembeli rumah kan yang guna mortgage ni, dia ada pilihan. You buat pilihan, mungkin rate dia lebih tinggi, harga dia rendah. Yang ini share appreciation biasanya charge market interest rate for that mortgage lebih rendah, tapi dia punya price of the house is mungkin lebih tinggi, tapi dia berkongsi dengan lender lah. Shared appreciation, peningkatan harga mortgage tu. Mungkin dalam keadaan harga rumah meningkat ke apa, dia boleh issue this type of residential mortgage. Yang ke berapa entah, ada 4, 5, 6 ni. Yang ketujuh, yang last kali, balloon payment mortgage ni. This mortgage requires only interest payment for a 3 to 5 year period. At the end of this period, the borrower must pay the full amount of the principal. Dibayar maknanya bukan monthly lah. Setiap berapa dia interest rate dia bayar dalam tempoh. Dia ada tempoh tertentu ni kan. Lepas tu at the end dia bayar. Dia punya konsep dia, you bayar interest, tapi bentuk dia macam mana interest dalam kupon, dan dia bayar at the end you kena bayar ni lah. Dia ada beza lah sikit dengan loan. Dia ada beza, dia tak sama, tapi dia kategori debt. Tu yang itulah. Sebab tu kalau dalam topik kita bond and mortgage market, cuma dia punya karakteristik of bond tu bit different kan. Dari segi tema, dari segi dia punya proses dia kan. Itu kena faham lah. Sebab saya fokus sebab isu ni penting. Actually yang ini basic semuanya, basic valuation process. Cuma tukar, kalau you understand betul tak ada, you tentukan the P is the price of the mortgage of the house tu kan, mortgage yang you buat pinjaman rumah tu contohnya. Kemudian interest dan principal payment, kemudian the rate, dia punya mortgage rate ni you discount kan at this rate. Dia valuation ni, dia punya konsep asas dia sama, tapi dia applicable dekat konteks kat mana. Tu yang you kena understand the basic tu. Apa-apa pun understand the basic. Lepas tu you boleh fikir lah kan. In fact you boleh create new product in the mortgage market. Yang product types ni orang create lah based on situasi. Mungkin dalam keadaan pandemik ni government boleh create mortgage supaya orang boleh rumah. Tapi dalam keadaan situasi orang pentingkan apa yang orang penting makan dulu kan. Tapi basic needs, memiliki rumah ialah one of the basic needs juga kan. Credit risk, okay, ada berapa risk. Credit risk is the risk that the borrower will make a late payment or default. Ni risiko
kredit lah, hutang tu maknanya dia sama ada dia lambat bayar, tertunggak, ataupun default, tak boleh bayar. Non-performing loan, non-performing finance kan, NPL, dia tak boleh bayar lah. Dia punya loan tu, borrower tu tak boleh bayar, ataupun dia bayar lewat lah, bayar lewat. Yang the worst tak bayar langsung kan, dia dah bankrupt, nak bayar macam mana kan, dia berhentikan kerja apa-apa kan. Bila berlaku ekonomi, banyak benda yang ni kan, you ada pinjaman tu, benda ni you guna common sense lah. Lepas tu ada term baru is credit default swap, CDS. So you boleh ini ada ni hedging credit risk, macam mana you hedge, you reduce the risk. Hedging maksudnya reduce the risk of credit risk ni menggunakan CDS. CDS is a credit default swap. Financial institution that invest fund in mortgage can hedge their exposure by purchasing. Dia nak hedging, dia beli another instrument, dia panggil CDS ni, which is a privately negotiated contract that protect the investors or originator ni kan against the risk or default particular debt securities, contohnya mortgage. Alright. Lepas tu pricing of CDS, macam pricing are priced to reflect the likelihood of default. Kalau bila you katakan you originate mortgage kan, you financial institution, kemudian you beli juga, you buat ni untuk hedging tu, kemudian macam mana peletakan harga ni, kalau dia punya kategori mortgage tu yang you offer kan dia pada yang default dia mungkin probability untuk default tinggi, dia akan letak harga yang lebih tinggi. Likely most form of insurance, the annual cost to buy a CDS is positive related to the likelihood bad outcome. Outcome tu dia orang tak boleh bayar lah. Selling of credit default, some financial are motivated to sell CDS credit if the debt security will not default. Bila orang akan nak jual kontrak ni, maknanya you akan beli CDS ni daripada, katakan you bank A, you beli CDS ni daripada bank B kan. Bank B pun dia akan jual CDS kontrak tu, dia bila dia contoh dia anggap kebarangkalian bila you issue loan tu dia tak default lah, customer bank A tu kan yang beli tu. Macam ni lah kalau contohnya syarikat insurans, dia akan offer polisi baru, polisi insurans, polisi apa, katakan contohnya ni banjir ke, tapi dia macam banjir tu satu benda yang rare lah berlaku, mungkin setahun, tapi sekarang ni banjir kat contohnya benda-benda yang jarang lah. Cuba you tengok kat insurans, kalau benda-benda yang kerap dia punya coverage lain kan. So sebab dia dah buat research lah pasal tu. Kalau dia rasa benda tu jangan lupa, dia akan berminat lah untuk menawarkan, highly motivated untuk offer bank B, untuk offer CDS contract tu as a hedging punya produk untuk dia punya mortgage loan. Dia macam mortgage ni dia ada rantaian tu sangat tu yang dia membawa kepada credit crisis, the global effect tu. Nanti dia melibatkan insurance company, dia melibatkan ni association Fannie Mae ni kan. Asal-asal ni apa? Nanti kita akan tengoklah dia punya ni. Tu kita maksudnya bukan setakat who to blame, but lesson learn from this situation lah if you involved in the market. Interest rate risk, dia banyak term. Jadi most importantly saya dah highlight dekat ni kan, you kena understand the first tadi, saya ulang balik kan. Pertama yang ini, the flow of funds in the mortgage market, you boleh able to explain and also able to boleh draw diagram ni kan, boleh explain based on this diagram. And then kalau untuk detail you must read the textbook lah.
Kemudian ni the institutional participators atau participation in the mortgage market, the originators lah in the mortgage market, who are those financial institutions involved in the mortgage market. Dan also bila mortgage ni melibatkan pemberian debt lah ataupun loan untuk finance real estate kan, rumah contohnya kan, property kan, dia fokus pada real estate. So dia ada kriteria yang ini, these are the key criteria yang commonly used by the originator to measure the ability to make payment lah, the ability to pay the debt commitment tu, atau kita panggil credit worthiness. Ni yang tadi. Kemudian dia ada categories of mortgage tu, prime, you kena tu dia punya term ni you kena tahulah, ini bawah masih background. Lepas tu dia punya mortgage ada yang ini, saya mungkin ada lagi di Malaysia, mungkin ada lagi dia offer, dia orang mungkin buat hybrid apa-apa kan. Ini types of residential mortgage yang berkaitan dengan kediaman. Yang ni ada. Kemudian valuation, dia guna valuation model biasa. Kemudian risk of the mortgage. Actually this topic is valuation and risk of the mortgage. Credit risk, credit risk tu, what is credit risk? Tak bayar lambat, tertunggak, atau tak boleh bayar because of certain reason, bankrupt ataupun hilang kerja, etc. lah kan. So dia macam mana nak reduce the credit risk? You the originator of financial institution akan hedging the credit risk using ada dia punya produk, dia panggil credit default swaps. Dia beli credit financial institution, kata bank A beli credit default swap ni from another financial institution, katakan bank B. Dia buat privately negotiated contract. Ni saya goreng je kan. You itulah actually daripada points ni. Lepas tu macam mana peletakan harga, the pricing of CDS tadi kan. Ada banyak term-term tadi saya ni. Kemudian about the selling of CDS, macam mana dijual tu kan, CDS tu. Kemudian pasal interest rate risk, the risk that value of mortgage will fall when interest rate rise. Kalau kadar faedah bila ni keadaan ni bila interest rate or the market interest rate meninggi, harga rumah atau nilai of the mortgage basically akan jatuh. Apabila harga jatuh ni because orang tak kan, you nak dapatkan loan, bila interest rate orang akan tak ramai lah apply the loan kalau interest rate. Jadi nilai dekat pasaran mortgage akan jatuh. Jadi diorang tak dapat jual dia orang punya real estate. Risikonya pada originator lah, you dah ni lepas tu tak terjual. Banyak kan dia punya interest rate. Macam kalau interest naik, dia akan risiko pada dia punya mortgage market tu. Banyak tanah tak terjual. So macam mana dia ni berlaku ni. Dan lepas tu berlaku iaitu yang sebabnya dia orang subprime mortgage tu kan, orang tu tak layak, dia secondary loan kan. Kalau ikut prime mortgage tu yang ikut standard. Tapi subprime tu orang tu tak qualify at the first place untuk apply mortgage loan ni. Tapi because of the condition apa, sebab benda ni dia rantaian, kesal rantaian, menyebabkan orang tu diberi untuk dia loose-kan, dia lebih lenient syarat tu kan. Lepas tu ni interest rate risk, itu maksud interest rate risk lah kan. Ini prepayment risk. Dia buat pembayaran awal when the ni will prepay the mortgage when interest rate fall. Kemudian MBS, mortgage backed security. Dia banyak term yang dia createkan daripada hutang ni. Hutang lah ni riba dia kan. Dia credit crisis ni adalah one of the proof yang menunjukkan in the macam mana sistem interest rate riba ni boleh collapse. Dia boleh meruntuhkan negara dan boleh meruntuhkan sistem kewangan sebuah negara. Bukan negara tu saja, dia akan ada
contagion effect. Ni contohnya mortgage backed securities. Untuk subjek ni I hope you be able to understand the basic term. Sebab basic term ni lah sebenarnya bila you baca-baca kat mana you akan jumpa terma ni, you akan faham. Kalau you tak faham the basic, maknanya you tak boleh faham yang orang cerita pasal sesuatu isu. Tu yang pentingnya kan. Bila orang sebut securitization, securitization tu benda apa kan? Kuih ke? Gitulah kan. Mortgage backed securities, asalnya kalau bahasa Melayu saya pun tak tahu. Securitization, maknanya securitization ni is the pool and repackaging of loans into securities. Ada hutang-hutang banyak, dia poolkan hutang tu, dia repackage balik menjadikan securities, dan dia namakan securities. Dia repackage macam orang buat apa, macam produk kosmetik kan. Actually produk tu dia orang dapat satu sumber kilang yang sama, tapi ada orang beli, buyer dia berbeza, dia orang beli banyak, modal banyak, lepas tu dia orang repackage, dia tak nama, guna influencer, guna Insta famous, guna celebrity kan. Lepas tu kita yang ni pun tukang belilah. Contohnya saya lah kan. Securities are then sold to investors. Segitu ni dia letak nama dia. Dia dah repackage, dia poolkan loans, debt, this is debt, remember. Dia akan jual pada pelabur ni. Bila dia jual security debt tu, dia akan dapat duit. Orang yang seller tu kan, who become the owners of the loan. You beli loan orang, you beli package loan sebenarnya. You bayar dekat orang tu jual you loan, bukan jual barang pun. Loan atas loan atas loan. Kadang kita pun tak nampak. Benda ni jadi at the end dia jadi tak transparent. Dia bila ada satu benda dia ada tak kena, mula-mula tu dia memang cantik, yang tu jadi bubble burst. Satu dalam ekonomi dia ada istilah dia lagi, kalau tapi ini secara umum dia panggil bubble. Bila bubble tu banyak, bila tu bubble tu dia burst, dia pecah balon tu. Bubble tu macam buih sabung kan. Banyak kalau budak-budak main tu kan. Dia ada istilah economic bubble burst. Dia relate dengan benda ni lah. Tapi saya tak nak lah, nanti saya akan bercerita entah apa-apa nanti. Ni dah mengarut sikit dah. Who become the owners of the loan represent those securities. Itu maksud securitization. So keyword tu saya dah letak color, dah ada points tu kat situ. Cuma saya explain ni dalam ayat saya sendiri, saya goreng sendirilah. Hopefully you will understand the securitization process. Macam mana proses securitization ni? Tadi what is securitization kan? Dia relate dengan mortgage market ni lah. Maksudnya berlaku financial institution such as security firm or commercial bank, they combine individual mortgage together into package. So they combine all the mortgage. Mortgage ni maknanya loan ataupun debt yang berkaitan dengan hartanah lah. Dipanggil mortgage. Dia ada satu istilah khas. Kalau tak ada kaitan dengan property, real estate ataupun bangunan apa, kita tak panggil mortgage. Dia panggil loan lain. Into one package. The issuer of a package tu dia panggil MBS lah, mortgage backed securities. Sebab dia panggil mortgage ni, dia securities ni dia di backup atau dia punya collateral dia adalah mortgage, hartanah dia lah, benda yang boleh ni kan. Dia ada banyak nama tu orang create actually based on the term tu lah. Dan saya pun terlupa-lupa juga. Bukan terlupa juga, memang most of the time. The issuer of the MBS assign a trustee to hold the mortgage. Memang dia biasa ni, ini proses yang biasalah. Trustee dia oversee the process untuk pastikan dia okey. Dia ikut procedure asalnya. The issuer of MBS assign issuer ni financial institution lah kan. Dia yang tu kan, yang buat ni package ni kan, dia pull semua to hold the mortgage as collateral for the investor. Sebab dia pull semua, dia nak pergi, dia nak jual kat orang ni, loan ni, hutang ni. Orang tu maknanya you beli as investor, you beli hutang orang lain. Nama hutang tu ialah mortgage backed securities. You beli securities, tapi dia actually yang di backup by hartanah, apa dia punya mortgage tu. Daripada nama tu you boleh tu balik lah kan. Collateral
baca balik. The issue of the MBS assigned a trustee to hold the mortgage as collateral for the investor who purchase the securities. Investor ni orang yang nak beli itulah kan, the purchaser, the buyer tu. Mortgage tu sebagai collateral, sebab tu dia panggil back. Dia dash kan, mortgage back securities. Kalau collateral back securities, collateral tu dia yang boleh dicagarkan, tapi termasuk, kalau mortgage ni dia memang fokus pada real estate. After the securities are sold, securities ni dia are referring to MBS ni, sebab dia ada MBS, dia ada CDS. You kena term ni you kena familiar lah. So untuk final nanti kan, sebab topik ni dia masuk MCQ dan dia ada juga untuk structured. Saya dah bagi semalam. Untuk MCQ ada 50 question, untuk structured dia ada 2 questions, 25 markah, dan untuk soalan 1 topik apa, dan soalan 2 topik apalah. So untuk soalan 1 dia saya topik bond and mortgage ni. Jadi kena bacalah dua-dua topik tu. Tapi tak tahulah yang mana kan, maknanya kena baca semua. Dan sebab topik ni juga masuk MCQ. MCQ banyak 50. Dan topik ni MCQ dia pun banyak 20 lebih. Untuk 2 topik saja. Sebab kita ada 4 topics yang yang covered untuk final kan. Ada satu lagi untuk structure, kita masuk forex lah. Untuk equity tak masuk, sebab untuk tu kita saya tak combine lah, maknanya satu soalan satu topik. Saya pun lebih senang nak makin, dan lebih senang untuk you baca. Dan saya sudah membantulah insya-Allah. Okey, kita balik semula. After the securities, the MBS ni also the financial institution that issued ataupun yang originally the MBS receive the interest and principal. Dia akan terima lah bayaran tu daripada investor, principal payment on the mortgage, and then transfer. Dia ada pass through. Dia punya pass through ni dia panggil secretarial process ni, the payment to the investor that purchase the securities. Dia dah ni dia akan bayar pada investors tu. Dia transfer. Dia ada banyak jenis